Hi, hello, and welcome to Cinema Express. My name is Venkat Srikar. Today on the show, we have with us the biggest Kamal Hassan fan in the Telugu states and filmmaker Sailesh Kolanu. Hello, Sailesh. How are you? Hi Ram, I'm good. Thanks. How are you? I'm great. I'm great. So, Sailesh, congrats for Hit 2. Hearing great things Thanks, man. about it. It's doing really good. People are liking it. I Yes. personally liked it a lot. You really kept that promise of delivering a kick-ass sequel. Thank you, Uh, man. Thank you. ఫస్ట్ నుంచి మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వుడ్ బి మీరు విక్రమ్ ఆడియో లాంచ్ లో విక్రమ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చెప్పారు దట్ హిట్ ద ఫస్ట్ కేస్ కి కుర్ది పునల్ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ హిట్ ద ఫస్ట్ కేస్ కి అండ్ టు ఇన్స్పైర్ యూ టు ఇట్ ఆల్సో ఇన్స్పైర్డ్ యూ టు క్రియేట్ అ యూనివర్స్ అని చెప్పి హిట్ ఫస్ట్ పార్ట్ వరకు సెకండ్ పార్ట్ బ్లూ ప్రింట్ లాగా తీసుకుంటే సెకండ్ పార్ట్ కి వాజ్ దేర్ అ పర్టికులర్ రెఫరెన్స్? Well, I did the second part, inspired from other multiple crimes that happened in real life. So, I think when I said Kurdi Punal was inspiration to create HIT1, it's because when I watched Kurdi Punal when I was a kid, I felt that it felt like a different film. I didn't have the maturity to understand why it felt different. But today, when I sit back and watch it again and again, I feel just the honesty to the genre is what I like the most. Stick honest. Be honest to the genre and stick to the fundamentals of that genre, and believe in the intelligence of the audience and narrative story. That is what I meant when I said I was inspired by Kurdi Punal. So for second part, once I started developing this universe, the second part was always about how do I make the universe bigger, and how do I tell a story of a crime that is has much more stakes in it, and stuff like that. So it was inspired from multiple real life crimes that happened abroad, in countries like United States and the UK and stuff. Yeah. Okay. Now, not getting into spoilers, but I want to understand some of your writing choices. Why open the film with a sequence that gives away that gives away the motive of the crime? See, I personally believe I read a lot of books and a lot of crime thrillers and all that, but I really like the concept of giving a prologue and making the audience forget that they actually read a prologue, and then when it comes to the end of it, to realize that, oh, this is what I had read in the very beginning of the book, right? I completely forgot about it. That's a very nice kick that you get. And also, I personally believe that you can give away a certain amount of how the story is going to be connected in the later stages, rather than bringing in a new story altogether and telling it to the audience at the end. Oh, you know what? This is the fresh story that I'm going to tell. It's always good to familiarize them with the theme of the film. I believed in that, and that's the reason why I was okay to give away that prologue in the film. And also, if you see, it's not straight. It doesn't explain the way it is going to be connected, or you do have certain questions left there as well. And when the actual connection happens, you figure out this is what it means. So that kick was always there when I connect the prologue to the actual plot of the story. So I believed in that and I did it. So I don't think that I gave away anything. In fact, I actually made the audience feel that, oh, this is what they showed. Because when watching crime thrillers and investigative thrillers, there is one small ego of the audience also, Viewer. that you need to be very careful with it. Because if you tell them something that they absolutely do not know, they would feel, I'm sorry, I Cheated. lost you there. Yeah, they would feel cheated. They would be like, oh, this is not what we thought was coming. Because there is a small ego of the viewer as well that we need to be very careful with, and pampering it while we are telling the story. Yeah. అంటే రాస్తున్న ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచే ప్రొలాగ్ తో ఓపెన్ చేయాలనే ఐడియా ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నదా, ఆర్ డిడ్ ఇట్ డెవలప్ ఓవర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్? No. Starting with the prologue and ending with an epilogue it was there when I conceived the idea itself. Yeah. ఓకే. నాకు మీ రైటింగ్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోవాలని చాలా క్యూరియస్ గా ఉంది. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏముంటుంది శైలేష్? లైక్ ఒక క్రైమా, దాని మోటివా, లేకపోతే జస్ట్ ఆ షేర్ ఒక ఇమేజ్ ఆఫ్ అ వుమెన్ బీయింగ్ బుచర్డా? లైక్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏముంటుంది?
It's different for different stories, Ram, because with HIT one, the what really got me thinking about wanting to narrate a story around it is I read this event that happened in one of the freeways of the United States. I don't remember exactly the state where it happened, but there was this girl. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ క్రాస్ అవుతూ ఏమైంది అని అడిగి ఓ ఐల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ ని పిలుస్తున్నానని చెప్పాక అతను వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఎవరితో మాట్లాడడం చూసి దాని తర్వాత ద సేమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గాట్ క్వశ్చన్ బికాస్ యు ఆర్ ద వన్ హూ saw the girl in the last. So that event actually got me into thinking, yeah, we can really weave a very interesting story around it. It could be a very nice suspect play, is what I thought with HIT 1. With HIT 2, the thing was, the thought of multiple dead bodies kept at one place and wanting to just display it, just for the sheer satisfaction of displaying what they have created. That's what got me thinking how psych the mind it could be. Anta psych unte mind lo ada pani chestaru anna thought nunchi start ayi dan chuttu oka interesting story weave chedam ani chusi. But for different crimes it's different. Like for third one and fourth one, what inspired me is again different. So I think sometimes you start off with the climax scene and think, how do I lead to that? Sometimes you start with the characterization of a protagonist and think, if I put him in a situation like this, ee kada ela eltadi annadanta start out. So it's different for different stories, I believe. Yeah. సో హిట్ 2 కి మీకు ఆ సైకో కిల్లర్ చేసిన ఆ పని, లైక్ తను ఆ డిస్ప్లే, అది దట్ వాజ్ యువర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్? The starting point was how twisted and the twist ayi unte vaad mind that he does that and puts it there as a display of pride, like చూడు నేను ఏం చేశాను అని పెట్టే ఒక మైండ్ సెట్ ఉన్నవాడు వాడి గురించి వాడిని పట్టుకోవడమే ఈ కథ అయితే ఎలా ఉంటుందని స్టార్ట్ అయింది. But the other interesting angle was the protagonist's characterization as well. That was the other thing that was driving me organically towards writing this, because when we thought that okay, Krishna Dev ane character edaithe undo adi Vikram Rudraraju ki polar opposite undali ani decision తీసుకున్నప్పుడు how cool it would be if somebody who's so laid back and somebody who's అసలు నా సిటీలో ఏం జరుగుతుంది లేదా అని కూర్చున్నోడికి ఒక ఇంత పెద్ద షాక్ తగిలితే ఏమవుతుంది, దట్ the coming together of two contrasting worlds is what I felt was very interesting. Akkada adi kuda one of the starting points of writing HIT2 అని చెప్పొచ్చు. Yeah. Okay. And okay, you have a criminal, you have a crime, you have a grotesque crime. How do you fill it with meat, like సీక్వెన్సెస్ తో రావడం, ఆ క్లూస్ రావడం, ఎంత ఒక పజిల్ క్రియేట్ చేయడం లాంటి ఒక ప్రాసెస్ కదా ఇది. హౌ ఎంజాయబుల్ అండ్ హౌ ఛాలెంజింగ్ ఇస్ ఇట్? క్రియేటివ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఆ మధ్యలో? 100% క్రియేటివ్ బ్లాక్స్ లేకుండా రైటింగ్ జరగడం అన్నది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ రైటింగ్ ద స్టోరీ ఇన్ కోవిడ్ లాక్డౌన్. బాల్కనీలో కూర్చొని when the whole world was shut down, I was sitting in my balcony with all the post-it notes stuck on my door, like my glass door, and trying to I have a board like this in the office. Typical investigation stuff. Yeah. So I always put my thoughts on my board, stick it on a post-it note and stuff, and I follow the classic 3-act structure method. Even if I'm breaking it also, I make sure that I know where and why I'm breaking the structure. So if you ask me how it evolved over a period of time, story and it's a very interesting experience, because I never remember how I conceived an idea or how I actually got in so much of meat, so much of events into the film. And it's an out of body experience for me, to be very honest. That's at a very philosophical note, I know that, but I feel I try to remember during the lockdown, how did I connect so many points? I don't have an answer to it, because I think adoka chinna trance loki vellipoyi rasesta untam kada. It evolves over a period of time like that. But what is interesting is all the interesting beats that you have in the film are all from the research that I have done, and na daggara unna different crimes lo jarigina dramatic points ni note cheskoni pettukodam valla somewhere I think the skeleton of my writing is just make sure that every 10 minutes the audience are surprised, and every 10 minutes the story is propelling forward, towards something that the audience are looking forward to. Nowhere should they feel that kada munduke vellatledra,
ఏంటిది అన్న థాట్ రాకుండా ఎవ్రీ 10 minutes కి ఏదో ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి అన్న ఒక స్కెలిటన్ నుంచే మిగతావన్నీ వస్తుంది. అట్లీస్ట్ దట్స్ మై ప్రాసెస్. యా. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు దట్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ హిట్ 2, విక్రమ్ రుతురాజు వాజ్ సపోజ్ టు బి ద ప్రొటాగనిస్ట్. అంటే హిట్ 2 ఎండ్ క్రెడిట్స్ లో కూడా తీసుకుంటే లాస్ట్ లో ఒక షాట్ మీరు ఆ టీత్ ఉన్న ఒక రెఫరెన్స్ ఇచ్చే వదిలారు. సో వెన్ యువర్ ప్రొటాగనిస్ట్ చేంజెస్ అండ్ యూ మేక్ ది డెసిషన్ టు కమ్ అప్ విత్ కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్టింగ్ ప్రొటాగనిస్ట్, ఎంత మారింది మీ రైటింగ్ ప్రాసెస్? అండ్ విక్రమ్ కోసం పెట్టుకున్న సీక్వెన్సెస్ తీసేసి కేడిని తీసుకురావడంలో ఆ హోల్ ప్రాసెస్ లో ఎంత మారింది? నేను యాక్చువల్లీ విక్రమ్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఐ నెవర్ ఎండెడ్ అప్ రైటింగ్ ఇట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్లీ. ఇట్ వాజ్ అన్ ఐడియా దట్ దిస్ క్రైమ్ ఇస్ దేర్, దీస్ బీట్స్ ఆర్ దేర్, విక్రమ్ విల్ సాల్వ్ దిస్ క్రైమ్ ఇస్ వాట్, అండ్ అక్కడ దాకా వెళ్ళింది. But before I could actually put anything on the paper itself, I took a call that, I'm bringing in a new officer now. Vikram will come at a later stage. But there is no way I can change the crime. The reason why the reason why I can't change the crime is because crimes are ఈ 7 series లో crimes ఎలా ప్లేస్ చేశానంటే with every single story that is going to be added to the hit universe, the crimes will feel much bigger and the stakes will be much bigger. So if I bring the crime which was actually planned in the 4th part and put it here and take this crime there, now graph padipoddi, uneven అయిపోద్ది graph. So there was no way I can change that blueprint, but the blueprint of which protagonist will be solving which case is in my hands. I can do it the way I want it. So immediately I changed the tone. The tonality itself will be different because now a laid back cop is actually investigating. ఇప్పుడు మీరు సినిమా చూస్తే కూడా there are scenes where he's saying మీ ఆయన వెనకాల పత్యాపారం చేస్తున్నాడండి, తెలియకుండా సంజయ్ వెనకాల సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఇలాంటివి ఉండవుగా విక్రమ్ చేస్తే. It will be a different tone. The whole tone of the film itself will be very different. ఇప్పుడు ఎవరైనా క్యారెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం కావాలి అని అడిగితే బయటికి చల్లగా మాట్లాడుకుందాం అంటారు కేడి. విక్రమ్ wouldn't do that. So that would very serious guy kada. Exactly. So that would fundamentally would have been different, I feel, if I had written it for Vikram Raju. But the decision was taken way before I actually wrote anything concrete. మీరు 1 లో వచ్చే ఫైనల్ ఇది కూడా చూస్తే దే ఆర్ ఆల్ జస్ట్ బీట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, అండ్ దే ఆర్ ఆల్ బీట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. సో ఐ వాస్ లైక్ ఓకే, వాట్ ఇఫ్ విక్రమ్ వాస్ దేర్ అన్నట్లుగా పెట్టింది. సో యా. అండ్ స్క్రీన్ రైటింగ్ లో ఒక బేసిక్ రూల్ ఉంది కదా, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ క్యారెక్టర్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ ఇఫ్ ద క్యారెక్టర్ డస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ మీన్స్ రైటర్ హ్యాజంట్ పుట్ ఎనఫ్ థాట్ ఇన్ టు ఇట్ అంటాం కదా. అరే హీ డిడ్ ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ థింగ్ రా, హీ డిడ్ ద ఏదైతే చేస్తాడు అనుకున్నా మోస్ట్ సింపుల్ థింగ్ చేసేసాడు. ఇంకా డ్రాఫ్ట్ అంటే ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ లో వచ్చింది ఏది కూడా, ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ లో వచ్చింది అంతా బేసిక్, దానిపైన మనం ఏం బిల్డ్ చేస్తున్నామో అదే, దట్ ఈస్ వాట్ సర్ప్రైజెస్ ద వ్యూవర్ అంటారు కదా. సో మీకు కూడా అలా ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది, ఆ సిచ్యువేషన్ లో నుంచి కేడి బయటికి రావాలంటే ద మోస్ట్ ఆబ్వియస్ వే ఒకటి ఉంటుంది, బట్ అలాంటిది చెయ్యకూడదు. లైక్ మీకు మైండ్ లో వచ్చిన ఫస్ట్ థాట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా వరకు అది సింపుల్ గా ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు దట్ కుడ్ బి యువర్ ఫైనల్ థాట్ ఆల్సో. సో అలాంటి బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్స్ హౌ డిడ్ యూ డూ? లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ టూ సింపుల్, మేబీ మనం ఇంకా కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా కొంచెం ఫన్ చేయొచ్చేమో, అలాంటివి జరిగాయా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్? It's always there when you write, that I think that's the essence of the writing process. అది జరుగుద్ది, ప్రతి సీన్ కి జరుగుద్ది, ప్రతి ఫిలిం లోనూ జరుగుద్ది అది. బికాస్ ద ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్ నెవర్ పర్ఫెక్ట్. మనం రాసుకున్న ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఇస్, ఐ కాల్ మై ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ as a vomit draft. What I do is whatever is in here, I believe in first putting it out on the paper. ముందు పేపర్ మీద వెళ్ళిపోవాలి అది అని, ఏది ఉంటే అది కక్కేస్తా బయటికి. అది ఒక చిన్న ఉన్మాదంలో కూర్చొని టైప్ చేస్తానే ఉంటారు రోజంతా. వాట్ ఎవర్ ఇస్ హియర్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఆన్ ద పేపర్. ఐ బిలీవ్ 50% of your work is done. From there it is analyzing it and trying to make it better. Structure etla undi, all this will start after that, I believe. So even with HIT2, HIT1, all the other subsequent scripts that I'm writing, there is always a vomit draft, and then we always try to make the draft better. That's the process that we follow. And what you said is right. The most obvious thing should not happen. But I also believe even if you're making the most obvious thing happen, it should happen in the most interesting way. Right. It should happen in the most emotionally riveting way, is what I believe.
Like for example, if you take Hit 2, without giving away spoilers, you know how it is going to, the protagonist is going to destroy that guy. That's the most obvious thing that will happen. But the interesting part is how he made it happen. What was his analogy? What was his plan to make it happen? That was Emotionally what break chesi, yeah. exactly, that was what is. And the way I conceived it also was like that, because when you have a character whose biggest strength is his mouth, he talks and he takes on people. That's how he establishes character also. ఫస్ట్ మనం కేడింగ్ చూసినప్పుడు కూడా హిల్ బి లైక్, ఆంధ్ర నేను నీకు క్రైమ్ సీన్ ఎక్కడ చెప్పాలి, అంత కరెక్ట్ గా ఎట్టవచ్చు అని అడగడం అవ్వచ్చు. His mouth is his biggest weapon right from the beginning, right? So at the end of the film, when he's in a position where he can't move, he's injured, he's gravely injured, and he only can talk to the guy, he takes them down with that. Yeah, That was the arc that I had for the character, and that's exactly what happens. If you see what happens in the climax, it's his words that actually destroy the other guy, and that he takes advantage of that and takes him down. So the most obvious thing is that he will take down the villain, but how he took it down is what made it more interesting. So either you have to crack, you have to surprise the audience every time. So I believe in that, yeah. అండ్ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లో జరిగే ఒక కిక్ యాస్ మాస్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో, కెన్ వి సీ దాట్ యాజ్ వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇన్ హాలీవుడ్ ఇన్స్పిరేషన్? Which inspiration are you talking about? Tell me, be specific. The whistle. See, I'm just whistle, asking. Yeah, no, the whistle part it's is very nicely set up and very nicely rewarded. Manchi rewarding moment adi. Yeah. So the whistle moment was planned because how do we, in other words, I'm just trying to say there is something that you spoke about so undercurrent in the film that it's not even mentioned 2 times, like, and Just for once. him to and for him to do that, it's the most unexpected thing. I'll go back to the same thing that you will say. So a long whistle వేసినప్పుడు I wanted the audience to think, oh, this bugger had actually learned how to do it, because he was telling that in the film, So from that space I put it. And also it's ఒక మనకి విజిల్ వేయడం అనేది ఒక చిన్న లోకల్ ఎమోషన్ అబ్బా అది. And when somebody whistles, you feel an energy, and for that to happen in that time in the script is a very high moment. It's a proper high moment. నాకు హిట్ ద సెకండ్ కేస్ లో నచ్చిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, కేడి యాజ్ అ ప్రొటాగనిస్ట్, he takes help from other people also, like be it especially వర్ష క్యారెక్టర్ నుంచి కానీ, he took తను చెప్పే ఒక మేజర్ ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో, that becomes very important in solving the case కదా. So you could have had కేడి లాస్ట్ లో ఒక న్యూస్ పేపర్ ని పెట్టి he figures out the final thing, but he takes help also, whereas you could have clearly made him తనే జస్ట్ ఇలా ఒకసారి కూర్చుని ఇలా ఆలోచిస్తే వచ్చేటట్టు మీరు చెయ్యొచ్చు, బట్ యూ స్టిల్ మేడ్ హిమ్ రిలై ఆన్ సంబడి ఎల్స్ కదా. టాక్ టు మీ అబౌట్ ఇలాంటి చాయిసెస్ దట్ లైక్ వై, ఎక్కడ కేడి పక్క వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ తను హ్యాస్ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అనే ఈ రైటింగ్ చాయిసెస్ గురించి చెప్పండి, బికాస్ దే డిఫైన్ ద క్యారెక్టర్. I just believe that that's the most real thing that happens in in everyday life. You are never a Superman, you're never a Sherlock Holmes. You do, when I named the film Homicide Intervention Team, and I don't show what the team is doing to the investigation, there is no point. Like my film is never about just the protagonist. I if you see, there is a moment for every character to shine. I think that's when the film feels wholesome. Because there are people who should root for the characters, not just the hero of the film. I don't believe in that kind of narrative at all. Anni hero na cheskuntu velte, it will be like, oh, everything he's only doing great. It doesn't feel layered. So if you see Srinath Magatti, who played Abhilash, he has his own moment. Max has his own moment. Varsha has his own moment. The girl who works in the forensics, she has her own moment of shining. So every character, I believe, should contribute to propelling the story forward, and that's how I write. ఒక క్యారెక్టర్ కి మీనింగ్ లేదు అంటే అసలు క్యారెక్టర్ ఉండకూడదు ఫిలిం లో నమ్ముతాను. If everything hero is only doing, then he doesn't need to have a team around him. Why does he need to have a team? It's just not for screen filling, no.
రైట్. Yeah. ఇంకొక రైటింగ్ చాయిస్ ఐ ఫౌండ్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వాస్, ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లాట్ పాయింట్ ఇన్వాల్వ్స్ అ టాటూ, లైక్ పబ్ లో ఒక టాటూ. ఆ పాయింట్ ఏ పాయింట్ లో హీరో రియలైజ్ అవుతాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. లైక్ ప్రాబబ్లీ తను ఫస్ట్ హాఫ్ లోనే అది రియలైజ్ అయిపోయి ఉంటే నారేటివ్ సెకండ్ హాఫ్ లో జరిగే విషయాలు కొన్ని ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటాయి. యాజ్ ఎ రైటర్ గా మీకు తెలుసు, లైక్ నేను ఇక్కడిక్కడే ఇవి ప్లాంట్ చేసుకొని ఉన్నాను, ఇక్కడిక్కడ ఇది ఓపెన్ చేయాలి అని. అది ఏ పాయింట్ లో ఏది ఓపెన్ చేయాలి అనేది ఆ బ్లూ ప్రింట్ లో హౌ డు యూ ప్లాంట్ దెన్? See, I always believe in an investigation. Nothing is so straightforward that you crack it right away. There are always false leads. There are always misleads. Red Where herrings. red herrings. You catch the wrong path and you end up in a place where you waste time. So many things happen in the police procedural police investigation, right? So దాన్ని చూపించడం ఎంత రియలిస్టిక్ గా, ఎంత నమ్మసక్యంగా చూపించాలి అన్న ఒక పాయింట్ నుంచే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. అండ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దట్ స్మాల్ ఇన్విజిబుల్ పబ్ స్టాంప్, that is basically the first breakthrough that the protagonist has in the investigation, from where everything starts connecting, the dots start connecting from there. So I know exactly where to place it, because I know that is a start of the resolution part for the hero. So I can't put it in a conflict place. These are classic technical way of explaining it, but అది వాడు క్రాక్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మనం సొల్యూషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో దాని ముందంతా కూడా వీడి ఎఫర్ట్ ఉండాలి, వీడి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండాలి. అండ్ there should be places where he should be stuck, there should be places where he is not able to go forward. If I show that conflict and then come to this resolution, is the most organic way of making people feel that yes, I have watched a satisfying investigation thriller. అండ్ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా, పోస్ట్ ఆ నోట్స్ రాసి పెట్టుకుంటా అని. ఆర్ దీస్ ద స్టఫ్ దట్ ఆర్ ఆ పోస్ట్ నోట్స్ లో ఉండే ఇవేనా స్టఫ్? Exactly. Yeah. These are the ones that I write, and I know exactly. So if I have my post-it notes are also like in different colors. I have red and greens and oranges and all that. So for me to two-dimensionally look at it from a distance, I know the problems are all red, solutions are all green. So I know where the problem is slowly turning into a solution, and we are reaching a organic resolution for the film. Yeah. హిట్ 2 రాసేటప్పుడు వచ్చిన ఒక పెద్ద క్రియేటివ్ బ్లాక్ అంటే ఏ పాయింట్ క్రాక్ చేయడానికి? I feel the backstory of the killer is a big, it was a big writing block for me, because it was a very sensitive topic that I had to. Very sensitive. I should be presenting it in a very objective way, because that is where the meter turns towards the protagonist and the antagonist. It keeps swinging, because if you really see, antagonist also has had certain things that have happened to him which are very, very bad. Like it shouldn't have happened to him. At the same time, the choices that he took were wrong. So I want the moral meter to be neutral from my point of view, and let the audience decide which way they want to swing. So to do that was a very great responsibility for me, and I was very, very careful in not it's very easy for me to put the meter on one side by the way I shoot it, or by the way I make the characters talk. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే డైలాగులతోనో మనం వేసే షార్ట్స్ తోనో మనం ఆ మీటర్ అటు ఇటు తిప్పొచ్చు చాలా ఈజీగా. బట్ అది చాలా ఆబ్జెక్టివ్ గా మధ్యలో పెట్టి ప్రజెంట్ చేయడం అన్నది వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. అది రైటింగ్ లో చాలా టైం పట్టింది నాకు. ఓకే. అండ్ నాకు వచ్చిన ఒక డౌట్, ద కాస్టింగ్ ఆఫ్ కిల్లర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అంటే ఇప్పుడు ఎట్ టైమ్స్ వెన్, లైక్ మీరే చెప్పినట్టు, ఆడియన్స్ కి ఒక ఈగో ఉంటుంది, అండ్ ఆడియన్స్ కూడా ఎప్పుడు దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు స్టే వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ ద రైటర్. అండ్ the killer, without revealing his identity, the actor who plays the killer, he is a prominent actor. Like probably ఒక 3-4 years ముందు మేబీ ఒక సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ లో వస్తే ఓకే మనం అనుకోవచ్చు, కానీ at this point he is a prominent actor. And when you cast a prominent actor in a supporting role, ఆటోమేటిక్ గా ఆడియన్స్ ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా, అరే ఒక ఇంపార్టెంట్ యాక్టర్ ని తీసుకొచ్చి ఎందుకు ఒక చిన్న రోల్, ద టీమ్ వై వుడ్ దే వాంట్ హిమ్ ఇన్ ప్రాబబ్లీ అన్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ లో ఎందుకు ఉండొచ్చు అని ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా. సో కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రాకింగ్ దట్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ ద కిల్లర్, బికాస్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I was aware of this. I was aware of this
that one specific segment of audience will keep doubting that that this guy might be the killer, but I was okay with that. I was happy to live with that. The reason is because I believe that HIT2 is just not a whodunit. There is a lot more than there is a lot more than finding out who did it, because the why part of it is very, very interesting, and the how part of it, how the protagonist is going to come out of this trap, is even more interesting. The last half an hour of the film thrives on that. And moreover, fundamentally, hit 1 ki hit 2 kuna difference ఏంటంటే hit 1 is a very suspect play. అంటే నీకు త్రూ అవుట్ ద ఫిలిం నేను సస్పెక్ట్స్ ని మీ కళ్ళ ముందే చూపిస్తూ ఆడిన ఒక ఒక ప్లే అది. ఓకే, వేరేస్ HIT2 ఇస్ నాట్ దట్. HIT2 లో నేను మీకు సస్పెక్ట్స్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూపించట్లా సినిమా. నేనేం చేస్తానంటే ఈ కిల్లర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వాడి ఐడెంటిటీ ఏంటి, అసలు వాడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అన్న లేయర్స్ ని పీల్ చేయడంలోనే మీకు సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఉంటుంది. సో నాకు సమ్వేర్ డీప్ డౌన్ మై హార్ట్ నాకు అనిపించిన విషయం ఏంటంటే, ఎవరు అని తెలిసే ప్రాసెస్ లో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ మనుషుల్ని మీకు సస్పెక్ట్ చూపిస్తా ఉంటే యూ విల్ బి లైక్ వీడైంటాడు అని ఆలోచిస్తారు. కానీ దాన్ని దూరంగా వచ్చేసి అసలు ఆ మనిషికి ఉన్న బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి అన్న దాని మీద మనం కథ చెప్తున్నప్పుడు, ఆ మనిషి ఎవరు అన్న ఐడెంటిటీ మర్చిపోయి కరెంట్ గా జరిగే సినారియోస్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడెవడు అని మనం పాపప్ చేసి వీడు అని చూపించినప్పుడు, నేను అనుకున్నాను అన్న థాట్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఫాలోయింగ్ దట్, ఒక 15 నిమిషాల డ్రామా ఏదైతే వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతుందో, దాట్ ఐ బిలీవ్ వాజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫినాలే ఆఫ్ ద ఫిలిం. సో నాకు అది చాలా బాగుండాలంటే ఇద్దరు మంచి యాక్టర్స్ మధ్యన జరిగే ఫేస్ ఆఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ అయి ఉండాలి, ఆ అబ్బాయి కూడా ఒక వెయిట్ ఉండాలి కాస్టింగ్ లో. అప్పుడు మనకు ఆ ఫన్. ఇప్పుడు సడన్ గా ఇప్పుడు కొత్త అబ్బాయిని పెట్టేసి నేను ఒక చాలా కొత్త అబ్బాయిని నేను పెట్టేసి చేస్తుంటే మీకు ఆ ఫన్ ఉండదు. వాట్ ఎవర్ హీఈస్ డూయింగ్ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండదు. At the same time, if I put a villain looking guy, you would too guess obvious. it, right? It will be too obvious. So I had to find a balance. అందుకే కొద్దిగా మధ్యలో చిన్న మిస్లీడ్స్ ఇచ్చుకుంటా దాన్ని అలా సేవ్ చేసుకుంటూ వచ్చా. బట్ I totally believe that even if you know who the killer is and watch the film, it wouldn't spoil the experience. I have seen that happen. Because a lot of my friends knew who was playing the antagonist of the film, but they thoroughly enjoyed the film. There were a lot of audience who messaged me saying, "Anna, కిల్లర్ ఎవరు అని మాకు ముందే చెప్పేశాడు అన్న ఒక ఎదవా, కానీ మేము వెళ్ళి చూసిన సినిమా దాని తర్వాత కూడా మాకు చాలా చాలా నచ్చింది. రియలీ స్పాయిల్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ us" అని మెసేజ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. So I believe that it's a very conscious decision that we took, that by the time we release this film, the actor ki oka weight untundi, and one part of the audience will actively guess that this is the guy, but it's still okay because it satisfies their ego, because they think, no, I was ahead of the hero, I was ahead of the director, which I'm okay for them to feel that way. It's okay, it's fine, so but it still doesn't spoil their experience is what I believe. Right. And ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, లైక్ జనాలకి ట్విట్టర్ లో సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ అప్పుడే లైక్ నేను హిట్ 2 గురించి నాకు సినిమా నచ్చింది అని ఒక ట్వీట్ పెడితేనే కింద ఇతనే సినిమాలో విలన్ అని చెప్పి ఒక అతను ర్యాండమ్ గా వచ్చి స్పాయిల్ చేశాడు జనాలకి. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు వెన్ యూ గైస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫిల్మింగ్ దోస్ ఫినాలే సీన్స్, ఆ సీక్రెసీ అనేదాన్ని అది మెయింటైన్ చేయడం అది ఎంత టఫ్ అసలు. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ గెట్ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ హిట్ 3. Yeah, absolutely. I think ఎప్పుడైతే the moment big actors come into play, there is only so much you can do to control it, but that doesn't mean whodunits చేయకూడదని కాదు కదా. సో మేము ఏం చేస్తామంటే జనరల్లీ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రిక్ట్లీ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్ని తీసి పెట్టేసుకోవడం అందరివి, అండ్ అందరికి చెప్పడం that this is a very confidential information, shouldn't go out, and NDA సైన్ చేపిస్తాము. సో we all the crew whoever are there, we limit the crew. అంటే ఒక జనరల్లీ ఒక 150 మంది క్రూ వాళ్ళు ఉంటే మేము అందరిని బయట పెట్టేసి ఒక్క 10-15 మంది మాత్రం లోపల నుండి షూట్ చేసుకోవడం లాంటి జాగ్రత్తలు ఎలాగో పడతాం మేము. అయినా సరే it goes out, but I think still we were reasonably respected when we asked the 2 days before the release. Reviewers గాని ట్విట్టర్ లో మరీ ఎక్కువ మంది కూడా పెట్టలా. యాక్చువల్లీ పీపుల్ వర్ రెస్పాన్సిబుల్, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, అండ్ ఇట్ వాస్ ఎ గ్రేట్ సైన్. అంటే ఒక సినిమాకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అది, మాకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ లేకపోతే యాక్టర్లకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కాదు, ఒక మంచి సినిమాకి జనాలు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అది. ఐ మీన్ స్పాయిలర్స్ ఇవ్వకూడదు అని. ఇవాళకి కూడా రివ్యూవర్స్ ఆర్ నాట్ టెల్లింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్
about the killer of the film or any beats like per se. Like for example, you are now constantly saying without giving you spoilers, it's because you respect the genre of the film, and it's really a great thing to see. Yeah. Lovely. And I really like how much fun you had connecting the first part. Like నాకు మూవీలో వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ పే ఆఫ్ ఒక సీన్ ఏంటంటే వెన్ యూ సడన్లీ కట్ టు ద షాట్ ఆఫ్ ఇలా మూడు మొక్కలు విక్రమ్ పట్టుకునే ఆ షాట్ ఒక్కసారిగా అలా వచ్చి నెక్స్ట్ ఒక హ్యాండ్ చూపించి అండ్ విక్రమ్ ఇలా పైకి ట్రాక్ చేసి విక్రమ్ స్లోగా కనిపిస్తే దట్ వాస్ ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ రివార్డింగ్ శైలేష్. అసలు సంథింగ్ వి ఫైనలీ హ్యావ్, మనకు ఒక యూనివర్స్ ఉంది, కాల్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి అనే దానికి. సో అవి ఎంత ఆర్గానిక్ గా వచ్చాయి స్క్రిప్ట్ లోకి, లైక్ అవి మన యూనివర్స్ ని కనెక్ట్ చేద్దాం అనేది. అంటే ఆబ్వియస్లీ మీరు కొంచెం డెలిబరేట్ గా యూ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పాండ్ ద యూనివర్స్, బట్ ఈ ప్లాట్ పాయింట్ ని ఇక్కడ హెల్ప్ తీసుకోవాలి మనం అనే అవి హౌ డిడ్ దోస్ హ్యాపెన్? అది దోస్ వర్ దాట్స్ ద బ్లూ ప్రింట్ దట్ ఐ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్. నాకు యూనివర్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి నా దగ్గర బ్లూ ప్రింట్ ఉంది అని చెప్తున్నా కదా. దీస్ ఆర్ ద వన్. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ కేస్ లో జరిగిన కొన్ని ఈవెంట్స్ థర్డ్ కి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది అన్నది కూడా నాకు తెలుసు. సిమిలర్లీ ఫర్ ఆల్ ద 7 parts I know this basic stuff of how it is connected. I know that is the reason why I said నేను కేసులను అటు ఇటు చేయలేను. ఎందుకు చేయలేను అంటే it is so deeply connected between each other that I won't be able to change the order of the cases. విచ్ ప్రొటాగనిస్ట్ కమ్స్ వేర్ అనేది నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది, అది నేను ఎలా చేయొచ్చు. బట్ కేసెస్ నేను మార్చాలని చెప్పడానికి రీజన్ ఇది. సో ఈ కలుపు మొక్కలు సీన్ ఏదైతే నేను ఫస్ట్ పార్ట్ లో, నౌ యూ గైజ్ అండర్స్టాండ్ వై కలుపు మొక్కలు అనే సీన్ నేను స్నీక్ పీక్ గా వదిలి చాలా గట్టిగా నేను ఆ సీన్ రిజిస్టర్ చేయడానికి కారణం ఇదే. ఎందుకంటే I knew that scene is basically the pay. It's going to have a payback and payoff in the second part అని తెలుసు కాబట్టి దాన్ని నేను స్నీక్ పీక్ గా వదిలి ఇంకా ఎక్కువ రిజిస్టర్ చేశాను. Because people who might have not seen part 1 also would have definitely, I believe that they would have seen the Kalupmokkal scene because it's there on YouTube and you have a much more viewership on YouTube than people who go to the theaters. So it's all very thought out process is what I'm trying to tell. Yeah. Okay, I'm going to show you a couple of shots from the trailer that are missing in the film, and I want you to tell us what did we miss in the film. Okay. This shot. Can you see that? Yes, I can see it. Yeah. So that's a close. It's there in the film. It's just that I used a wider shot of it, and this was a closer shot of it that I shot. So you will see when the killer's previous kills are being showed. No, you will see flash cuts. Yeah, flash cuts. Hawksato flash cuts ఉంటాయి కదా. దాంట్లో you will see a wider range of this girl inverted. Hanging down. So this is a close-up range of that shot. So I thought in the trailer, if I show it very close, it will create some kind of an emotional impact on you. But original film lo close-up wala, because I thought that the scene looked so interesting. I wanted to show the whole thing. So wide angle vada cinema lo idi close-up shot of it. Yeah. Okay, somehow I missed that. The same scene ఇది కూడా ఉంది. The same flash cuts lo మనకి ఉంది. But in the film I show this guy actually cutting the throat of the girl, not this shot. But I couldn't put that in the trailer because if I show that, the identity of the killer will be revealed. So that's why I didn't include that. In the film I included the actual cutting shot. How violent was the original director's cut, and is there any way we'll get to see the original? It's probably the very, no, I don't think you'll ever get to see it because it's very violent. I don't want to do that. But it was quite violent. నేను కొద్దిగా దాని తర్వాత నేను కూర్చొని, even though we were prepared for an A certification for this film, I still felt the amount of gruesomeness should not be so much that they get turned off from the film. It should be immersive. It should not be like turning them off from the screen is what I thought. So కొన్ని levels of melodrama చేశాను నేను తర్వాత. Yeah. Okay. This shot? This is a shot that we had included as a part of a montage, and it didn't make it to the final cut of the film. There was a space where post interval KD does this one final round of trying to investigate people when he goes back to square one, when he knows that he's gone down the wrong path. The next most obvious thing that any investigator will do is to bring all the suspects, and he kind of scares them and all that. No, so we shot a montage for it, about like a 40-50 second montage we had shot,
And when I Okay. was watching the film, at the end of it, the whole thing, I felt that no, going back to square one feels the audience are also going back to square one. Like, are malli మొదటికి వచ్చామరా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుందని అనిపించి, I thought let's get on to solutions rather than going back to the problems, because we have dealt కాన్ఫ్లిక్ట్ వీడు చేసే హీరో చేసే ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉందో మనం ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా చూపించాం కదా. ఇప్పుడు వీడు 1 స్టెప్ వెనక్కి వెళ్ళాడు అనేది మనం టెక్నికలీ నెరేటివ్ ను కూడా 1 స్టెప్ వెనక్కి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. విల్ గో టు ద సొల్యూషన్స్ అని చెప్పి దాన్ని స్కిప్ చేశాను. ఓకే. శైలేష్, మీరు చెప్పే విషయం నాకు కపుల్ ఆఫ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్స్. మీరు చెప్పే విషయం నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది. దట్ వెన్ యూ సే దట్ యూ హ్యావ్ కాంటెంట్ ఫర్ 7 films రెడీ అంటే ఏ ఫామ్ లో రెడీగా పెట్టుకుని ఉన్నారు మీరు? లైక్ ఒక 1-liners కిందనా, లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆ బ్లూ ప్రింట్ లాగానా, మొత్తం మైండ్ లో ఉందా? హౌ ఇస్ ఇట్? No, it's on paper. I've written Oh, wow. So for each Okay. part I have a diary, and that's how I Wow. write. So it's not like a scene to scene breakdowns I don't have, but I know what is the characterization of the protagonist. I know the tone of the film, and I also know crime lo jarige beats evaithe unnayo avi telusu. So ipudu based on that I will have to just be, and how second and third parts are connected, third, fourth, fifth madhyalo connections enti, this blueprint I have. So I just have to develop on it, depending on, and also some improvisations will happen, obviously, as we keep going forward. దగ్గరికి వచ్చే కొద్ది మనం ఇంకా బెటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం కదా. సో అవన్నీ జరిగి slowly and eventually we'll have the final drafts of all these scripts. Okay. Coming to Hit 3, I have to ask this. One of your followers on Twitter had asked you to make a full elevation heavy Hit 3. Nani garu కూర్చుంటే మాస్, నిలబడితే మాస్, ఎలివేషన్ అలా ఉండాలి అని మిమ్మల్ని అడిగారు. అండ్ సో హిట్ ద ఫ్రాంచైజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ బ్రెయిన్స్ ఓవర్ బ్రాన్స్ కదా. నాకు అనిపిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ మై కన్సర్న్, అండ్ మెనీ లైక్ మీ హూ లైక్ ద ఫిల్మ్స్ ఫర్ ద థ్రిల్లర్స్ దే ఆర్. మాకున్న ఒక కన్సర్న్ ఏంటంటే ప్రాబబ్లీ హిట్ 3 బికమ్స్ టూ మాసీ అని ఒక చిన్న కన్సర్న్ అయితే నాకుంది. How do you address it? See, if I make it into a commercial cop film where it's a mainstream, full masala cop film cheste, I would be the person who would have destroyed this universe myself. And that's not where I'm heading. But see, I believe in one thing, elevations annadi edaithe undo, adi you can do it in the most sensible way. And the situation can elevate the protagonist. ఒక హీరోని ఒక సిచ్యువేషన్ ఎలివేట్ చేయొచ్చు. దానికి ఒక స్లో మోషన్ ట్రాక్ షాట్ వేసేసి అట్లా నడుచుకుంటా అదే కాదు ఎలివేషన్ అంటే. కథలో జరిగే ఒక మూమెంట్ ఏంటి, కథలో జరిగే మూమెంట్ ఏంటి, అండ్ హౌ డస్ దట్ మూమెంట్ ఆర్ హౌ డస్ దట్ బీట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఎలివేట్ యువర్ ప్రొటాగనిస్ట్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్. సో ఇప్పుడున్న బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ నాకు ఏంటంటే, ఇట్స్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ ఫీల్, ఇస్ టు give theater lo whistles ese moments ivvali. At the same time, it should be within the boundaries of what I have created for this universe, and that's a very tricky job to do. Adi etla jarugudante, dani slow motion shot lesesi pedda punch dialogue le edam music will bettesi adi dani valla jaragadu. Adi kadalo une beats valla jaruguddi, and protagonist em chestunnadu, hero em chestunnadu film lo anna danto vastadi, adi create chesta. So I will give the whistling moments, I will give like huge commercially payoff moments istano, but that will be in my own style. That will have the signature of the hit universe in it. That's how I am looking at it. It will still be that one of those dot thrillers that you are seeing, but it will have oka 10-15 moments meeku where you can think about it and you can get high. Alanti moments create cheyadaniki rastunna script is what I'm, but I will never make it into a mass masala commercial cop film. That will never happen in HIT. Yeah. That's quite assuring. What's the status, Sailesh? Like writing ippade start chesara? What's happening? Writing ippade modal pettal bro, because as of now I'm just relaxing a little bit because it's been a very hectic couple of years. I have not spent time with my family at all. I've had a baby boy who was like 1 year, 8 months old, but I've hardly spent time with him. So I think I will relax for the next 1 month, and then think about how to take this forward. ENT. ఎందుకంటే హిట్ 3 చాలా పెద్దగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం with respect to casting అవ్వచ్చు, with respect to the kind of visuals that are going to be in the film. We're planning it in a very big way, because the crime is also like that. సో దీన్ని ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకురావాలంటే నాకు నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ని ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావాలంటే ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ అవైలబిలిటీ. ఎందుకంటే అన్ని కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి నాకు.
So Wow. if I have to make that happen, it means everybody should be available for me. So that will definitely take some time. Writing is something that I can finish because I am the only one who write. I don't have a team of writers. నేను ఒక్కనే కూర్చొని రాసుకుంటా. So Okay. అది నేను చేసుకుంటా. బట్ కానీ సినిమా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ నానీస్ అవైలబిలిటీ, అదర్ యాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ ఏముందో దాని బేస్ మీద విల్ గో అండ్ షూట్ ఇట్. ఐఎమ్ ఆల్సో రైటింగ్ అదర్ స్క్రిప్ట్స్. ఇప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ నాకు హిట్ 3 కనుక నాకు టైం పట్టేటట్లు ఉందంటే మీన్వైల్ ఐ వాంట్ టు డూ one more film which will not be from the hit universe, will be a standalone film. I want to finish Nice. that and That's move on to nice. hit 3. So that's also happening. So depending on ఒకసారి అదే ఇప్పుడు once Nani is back from his holiday, we'll sit down and discuss the best way forward. ఏం చేద్దాము అన్నది ఒకసారి డిస్కస్ చేసి అక్కడ నుంచి we'll take it forward. That's Will you be able to come out of the hit was temporary గా ఒక 6 months కి అది పాసిబుల్ అని మీకు అసలు? I can. ఎందుకంటే 6-7 years నుంచి దీంట్లోనే ఉండి No 6-7 years నుంచి దీంట్లోనే లేను రామ్. There are other scripts also that I have written. Okay. I'm not writing those scripts now. Those are also scripts that I had written 3-4 years back. Okay. So those also want to come to light. I can see, I can feel it. So cheyali. So I'm planning out based on hit 3's pipeline. I will decide when to place what is where I am right now. Okay. Final question. Abhay Steel Enterprises. Tell me about this fascination for Kamal Hassan and planting these Easter eggs. It's just a small fun I have. It's just for myself, and it's really great that people are actually noticing it. And there are like 2-3, like in hit 2, I have like 2 references of Kamal sir. ఒకటి నువ్వు చెప్పింది Abhay Steel Enterprises, and it's my son's name as well. I named my son. Yeah. So there is also one more scene where in the pub, I think somebody somebody on Twitter also pointed it out. I was amazed somebody actually noticed it. So there is a place where they're talking about CCTV footage, and the same scene where you're saying Varsha comes and talks to him about the credit card details. దాంట్లో widest angle ఏదైతే ఉందో ఆ షాట్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక వాల్ ఉంటుంది, and on that wall there are a lot of posters like Beatles, Charlie Chaplin, and so many posters are there. I put Kamal sir's Nayagan poster, like right, you will see a red color Nayagan poster there on the wall. So things like that, I just do it for my, I like him a lot. I love him. He's been my inspiration all my life. So I think that's the small things that I have fun with. Hit 1 also, you will see Heram visual playing somewhere in the TV, stuff like that. Yeah, that's really, really lovely. Sailesh, it feels really good to see a filmmaker realize his vision and play with his characters and his stories. You're very lucky in that sense. Obviously your hard work is paying you off. You're bringing the ideas in your mind to screen now. That's a huge that's a huge privilege that you have, and also a huge responsibility. Absolutely. So all the very best for everything. Thanks, Ram. Thank you so much, man. It was so nice catching up with you. I'm sorry I kept you waiting for so long. Thank you, Sailesh. Thank you very much for your time. Take care. Enjoy. Congrats. All the best. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.